ఓకే, సో మనము ఇప్పుడు చేసే ప్రాజెక్ట్ లో ఏంటంటే ట్యాబ్ స్ట్రిప్ అండ్ టేబుల్ కంట్రోల్ రెండింటిని కంబైన్ చేసి చేద్దాం. ఓకే, సో ట్యాబ్ స్ట్రిప్ ఒకటి, టేబుల్ కంట్రోల్ ఒకటి, ఈ రెండింటిని యూజ్ చేసి ఒక ప్రాజెక్ట్ SC38లోకి వెళ్ళి అందులో ఫస్ట్ ఏంటంటే మనం డేటాని ఒక టేబుల్ నుంచి తీసుకోవాలి. అది ఏదో ఒక టేబుల్, అంటే మనకి రియల్ టైం టేబుల్స్ అయితే వేరే ఉంటాయి, కానీ ప్రాక్టీస్ కోసం SAP వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేసిన టేబుల్ ఎస్కార్ టేబుల్ ఉంది. ఎస్కార్ టేబుల్లో ఏంటంటే మనకి డేటా ఇవన్నీ ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి. సో ఇది ఎయిర్లైన్స్ డేటా, జస్ట్ ప్రాక్టీస్ కోసం ట్రైనింగ్ పర్పస్ ఇచ్చారు. ఇది రియల్ టైమ్ లో మనం యూజ్ చేయము ఈ టేబుల్. అదే మార్సి, KNA1, BBAK, VBAP ఏవైతే టేబుల్స్ యూజ్ చేస్తున్నామో అవన్నీ రియల్ టైమ్ లో కూడా మనం యూజ్ చేస్తాం. సో మనం ఒక ఇంటర్నల్ టేబుల్ అండ్ వర్క్ ఏరియా డిఫైన్ చేస్తున్నాము, అంతే యాక్టివేట్ చేయాలి. తర్వాత ఇప్పుడు మనము నెక్స్ట్ వచ్చేసిందంటే ప్రోగ్రామ్, అది మనకు SC51 లో స్క్రీన్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. అయితే దీంట్లో మనం ఏంటంటే మన కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ట్యాబ్ లో ఫస్ట్ ట్యాబ్ లో మనము ఎస్కేఆర్ వాల్యూ ఇస్తే, అంటే ఫ్లైట్ నేమ్ ఇస్తే ఆ ఫ్లైట్ డీటెయిల్స్ నెక్స్ట్ స్క్రీన్ లో రావాలి అట్లా. సో ఆ కాన్సెప్ట్ మనం ఇప్పుడు చేస్తున్నాం. అదే దీంట్లో ఏంటంటే ఇప్పుడు చేంజ్ ఇది ఈ టేబుల్ నేమ్ కాపీ చేసుకొని ఇక్కడ SC51 లోకి వెళ్ళి మనం ఒక స్క్రీన్ క్రియేట్ చేస్తాం. సో ఇందులో ఫస్ట్ ట్యాబ్ స్ట్రిప్ విత్ విజార్డ్ చేస్తున్నాం. ట్యాబ్ స్ట్రిప్ విత్ విజార్డ్ లో కంటిన్యూ ట్యాబ్ కంటిన్యూ, అండ్ ఇది వచ్చేసి ట్యాబ్ 1 ట్యాబ్, ఆర్ లేకపోతే ఇక్కడ మనం ఏంటంటే ఇన్పుట్ రెండు ట్యాబ్స్ ఇస్తాం, ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్. కంటిన్యూ. సో దీంట్లో ఏంటంటే ఇన్పుట్ స్క్రీన్ మనం డిజైన్ చేస్తాం, అవుట్పుట్ స్క్రీన్. సో ఇన్పుట్ ఏంటంటే ఇది అయిపోయింది, ఇది క్రియేట్ అయిపోయింది. క్రియేట్ అయిన తర్వాత అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ఇది కూడా మనము క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ప్రాసెస్ బుక్ అవుట్పుట్, ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఇన్పుట్, మన డీటెయిల్స్ ఇక్కడ మనం చేస్తాం.
సో ప్రాసెస్ బిఫోర్ అవుట్పుట్, ప్రాసెస్ ఆఫ్టర్ ఇన్పుట్. సో ఇది అయిన తర్వాత మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ ఒక వేరియబుల్ క్రియేట్ చేయాలి. x_char_id. సో ఇది అయిపోయింది. నెక్స్ట్ మనం ఏం చేద్దాం, ఇన్పుట్ లో కేస్ s5 చూద్దాం. ext ఈ ప్రోగ్రామ్ ఇక్కడనేమో సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ SCHAR into table IT_SCHAR IT_S where carried equal to this SF అనేది SF అనేది equal to SF అనేది equal to SF. సో ఈ SF లో వాల్యూ మనము ఇంజెక్ట్ చేస్తాము. సో ఆ వాల్యూ ఇన్పుట్ ఇస్తుంది. దాన్ని మనం స్క్రీన్ లో డిజైన్ చేద్దాం. ఇది యాక్టివేట్ చేస్తాం. స్క్రీన్ లో ఈ మోడ్యూల్ కూడా మనము అన్కమెంట్ చేయాలి. ఇప్పుడు లేఅవుట్ లోకి వెళ్తే ఇది 101 స్క్రీన్ కదా, దీంట్లో ఇన్పుట్ ఇవ్వాలి. ఇన్పుట్ అంటే మనం ఇది సెలెక్ట్ చేసి ఆ ప్రోగ్రామ్ లో మనం డిక్లేర్ చేసుకున్నాం SF. ఈ SF అనేది మనం ఇక్కడ ఇస్తాం. SF అని ఇచ్చాను. సో ఇప్పుడు ఈ SF లో ఇచ్చిన వాల్యూ ప్రకారమే మనకి డేటా సెకండ్ స్క్రీన్ లో రావాలి. సో ఇది యాక్టివేట్ చేస్తాం. ఇది మనం ఫస్ట్ క్రియేట్ చేసేద్దాం ప్రోగ్రామ్ లో. డబుల్ క్లిక్ చేసి ఎస్, ఇది సెకండ్ స్క్రీన్. సబ్ స్క్రీన్ కూడా మనం ఇక్కడ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఇది 102 లేఅవుట్. 102 లేఅవుట్ లో ఇప్పుడు ఈ 102 లేఅవుట్ లో మనం ఏం చేస్తున్నామంటే టేబుల్ ఇది యూజ్ చేస్తున్నాం. మనకి ఏంటంటే ట్యాబ్స్
టేబుల్ కంట్రోల్ యూజ్ చేస్తాం. ఇప్పుడు టేబుల్ కంట్రోల్ ఉందా, టేబుల్ కంట్రోల్ ని దీని లోపల అంటే సెకండ్ స్క్రీన్ లో మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాం. ఓకేనా, సెకండ్ స్క్రీన్ లో మనం టేబుల్ కంట్రోల్ యూజ్ చేస్తాం. కంటిన్యూ. సో ఇది వచ్చేసి ట్యాబ్, కంటిన్యూ, ఇంటర్నల్ ప్రోగ్రామ్, ఇంటర్నల్ టేబుల్ IT_S అంటే ఇది మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, ఇక్కడ నుంచి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఐ థింక్ ప్రోగ్రామ్ యాక్టివేట్ లేదనుకుంటా. ప్రోగ్రామ్ యాక్టివేట్ చేయాలి, యాక్టివేట్ చేసిన అది క్రియేట్ అయింది. ప్రోగ్రామ్ యాక్టివేట్ చేసినప్పుడు కంటిన్యూ. ఇప్పుడు ఆ ఫీల్డ్ నేమ్స్ అన్ని వస్తాయి. స్క్రాల్ సెలెక్ట్ చేయాలి. సో ఇవి బ్యాక్ వచ్చేసినాయి మనకి. బ్యాక్ వచ్చి యాక్టివేట్. సో మనకి సెకండ్ స్క్రీన్ లోపల మనము ఇది యూజ్ చేస్తాం. సో ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ కి మనం ట్రాన్సాక్షన్ program and speed. ఇంకా మనం ఏ అని ఇస్తే అవుట్పుట్ లోకి వస్తే ఇది యాక్టివ్ లేదు, 100 స్క్రీన్ యాక్టివ్ లేకుండా. సో ఇప్పుడు యాక్టివ్ చేస్తాను. సో మళ్ళీ ఒకసారి ప్రోగ్రామ్ కూడా యాక్టివ్ చేయాలి. One 102 స్క్రీన్ కూడా చెక్ చేద్దాం యాక్టివ్. సో ఇవన్నీ యాక్టివ్ ఉంటేనే మనకు వర్క్ అవుతుంది. ZBAST ఎంటర్ AA కి వాల్యూస్ లేవనుకుంటా, ఒకటి ఉంది. సో అది ఇచ్చిన తర్వాత ఎంటర్ క్లిక్ చేసినాక మనకి వాల్యూస్ వస్తాయి. ఎందుకంటే ఎంటర్ క్లిక్ చేసిన యూజర్ ఇన్పుట్ వస్తుంది కాబట్టి.
సో మనం ఏ వాల్యూస్ కి మన డేటా ఉందని ఒకసారి చూద్దాం స్కాట్ టేబుల్ లో. దాని ప్రకారం ప్రతి ఒక్క దానికి ఒకటే వాల్యూ ఉంది కాబట్టి ఏ ఇస్తే ఒకటే వాల్యూ వస్తుంది. యాక్చువల్గా కరెన్సీ కోడ్ మనం ఇన్పుట్ లాగా సెలెక్ట్ చేసుకున్నట్టయితే అప్పుడు ఒకటే కరెన్సీ కోడ్ కి మల్టిపుల్ వాల్యూస్ మనకు వచ్చేది. సో మనం ఇప్పటికి కూడా చేసుకోవచ్చు, మార్చుకోవచ్చు తర్వాత. బట్ ఏంటంటే నేను ఇన్పుట్ క్యారెట్ ఇచ్చినాను కాబట్టి ఆ క్యారెట్ కి ఏ ఇచ్చినప్పుడు అమెరికన్ ఎయిర్లైన్స్ వస్తుంది. సో ఏబి ఇస్తే దాని వాల్యూ వస్తుంది. ఎగ్జిట్ చేయాలని క్లిక్ చేస్తాను. ఓకే, రికార్డింగ్. హలో సామంత్. హలో అవునా? హలో, రికార్డింగ్ స్టాప్ చేసేసి